Zum Starten mal die absoluten Basics. Beim Fliegen von deiner Drohne musst du sie immer sehen. Ebenfalls darfst du nicht höher als 120 Meter gehen und darfst keine Menschenmengen überfliegen. Aber mit einem Gewicht von 250 Gramm musst du weiterhin eine Haftpflichtversicherung bis zu 1 Million Schweizer Franken haben. Beim Fliegen musst du immer auf militärische Sperrzonen und temporäre Flugbeschränkungen achten. Weiterhin gibt es Gebietseinschränkungen wie Zugvogelreservoir, Naturschutzgebiete und natürlich Flughäfen. Neu musst du dich als Drohnenpilot registrieren lassen und eine Prüfung in den Kategorien A1, A2 oder A3 ablegen. Da ist entscheidend, was du für eine Drohne fliegst. Neuerdings brauchst du für deine Drohne eine CE-Kennzeichnung. Die sagt aus, wie hoch das Gefahrenpotenzial und die Lärmbelastung von deiner Drohne ist. Wie du hier eingeblendet siehst, brauchst du bis 250 Gramm keine Prüfung, sondern nur eine Registrierung und dann Prüfung A1, A2 und A3. Wenn du eine Frage hast zum Drohnengesetz, melde dich doch direkt beim Watzel. Schreib uns einen Kommentar, tu uns abonnieren und vor allem bleib sauber. Albert 204 von Zentrale, antworten. Achtung, es gibt ein neues Drohnengesetz. Wir erklären dir kurz und bündig, was ab 2023 neu gilt. Zum Starten mal die absoluten Basics. Aus diesen wunderschönen Feigen pflanze ich mir jetzt meinen eigenen Baum. Köstlich, schmöchtlich, Feigenbaum bei uns hier in Deutschland. Ich habe den vor ca. 2 Jahren hier eingepflanzt, da war der so hoch und... Schönen Tag. Hallo. Amerikanische Firma Trans. Lauf.张老师，我先回了。 Feigen im Kübel und das auch noch ein... Aus diesen wunderschönen Feigen pflanze ich mir jetzt mal... Seht euch einmal dieses Bild an. Das ist eine Spirale, die aus kleineren Spiralen besteht, die wiederum aus Quadrat plus c in Schwellenwert enthalten. Es geht unendlich lang so weiter. Ist das nicht wunderschön und unglaublich? Und das ist nur ein winziger Teil des eigentlichen Bildes. Wie solch eine Schönheit mit ein bisschen Mathe erzeugt wird, das zeige ich euch in diesem Video. Starten wir mal damit, dass wir uns mal anschauen, worauf unser Bild eigentlich gezeichnet wird. In der Theorie verbirgt sich hier das Koordinatensystem der komplexen Ebene. Die ist mit einem XY-Koordinatensystem vergleichbar und auf der lassen sich komplexe Zahlen auftragen. Die bestehen aus einem Realteil und einem Imaginärteil. Der Realteil beinhaltet eine ganz normale Zahl, der Imaginärteil auch, jedoch hat der ein i oder j dabei, wobei das für die Wurzel aus -1 steht. Wollen wir die nun auftragen, so kommt der Realteil auf die reelle Achse und der Imaginärteil kommt auf die imaginäre. Es gäbe da noch Regeln, wie man jetzt mit denen rechnet, aber die und mehr muss man für das Video erstmal nicht wissen. Kommen wir nun aber zu unserem Bild zurück. Das Bild besteht ja aus Pixeln und jeder einzelne Pixel muss einzeln berechnet werden. Dazu können wir jedem Pixel seine Koordinaten relativ zum Ursprung der komplexen Ebene zuweisen. Und nun erfolgt die Berechnung. Als erstes wählen wir den Pixel, dessen Farbwert wir berechnen wollen. Den beispielsweise, der auf dem Punkt 0,1 plus i 0,1 liegt. Nun machen wir uns einen Vorgang namens Rekursion zunutze. Dafür haben wir eine Grundgleichung z² plus c.
Der Wert z startet bei 0 plus i0 und für c setzen wir unsere Pixelkoordinaten ein und berechnen den Ausdruck. Das Ergebnis, das wir erhalten, geben wir wiederum in die ursprüngliche Gleichung als neues z. Das nennt man Iteration. Mit jeder Iteration nehmen wir das vorherige Ergebnis und berechnen es mit der Grundgleichung neu. Mit einfachen Programmierkenntnissen kann man diesen Prozess ganz einfach automatisieren und so problemlos mehrere tausend Iterationen in Sekundenschnelle durchführen lassen. Wir machen das mal und erhalten ein Ergebnis in der Nähe von 0. Also können wir diesen Pixel schwarz einfärben. Das Ergebnis könnte aber auch viel größer sein. Entweder es nähert sich mit jeder Iteration weiter an 0 an oder es wird immer größer. Hierfür wurde ein Schwellenwert entdeckt. Wenn der Betrag einmal über 2 steigt, so haut das Ergebnis bestimmt ins Unendliche ab. Haut er nicht ab und bleibt kleiner als 2, so färben wir den Pixel schwarz ein. Haut er aber ab, dann ist der Farbwert abhängig davon, wie viele Iterationen der Pixel benötigt, um größer als 2 zu werden. Für die Farbe Grau ist der Schwellenwert direkt nach der ersten Iteration überschritten. Bei diesem Blau ist es die zweite und so weiter. So erhalten wir Farben. Wenden wir dieses einfache Verfahren für jeden Pixel an, so erhalten wir dieses Muster, das als Fraktal bezeichnet wird. Es ist ein selbstähnliches Muster, also das Große findet sich im Kleinen wieder. Benoit Mandelbrot hat wesentlich zu der Entdeckung beigetragen und hat den Begriff des Fraktals geprägt. Deshalb bezeichnet man das Fraktal als die Mandelbrotmenge oder genauer gesagt, jeder schwarze Punkt ist Teil der Mandelbrotmenge. Vieles mehr gibt es noch darüber zu erzählen, weshalb bereits ein Teil 2 in Produktion ist. Die Bilder dieses Videos entstanden übrigens durch eine Software, die ich dieses Jahr für ein Informatikprojekt in der Schule programmiert habe. Ich kann jedem mal empfehlen, selbst einmal auf Entdeckungsreise zu gehen und sich das Mandelbrotfraktal einmal näher anzusehen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann drücke die Glocke, denn nur dann bist du auch sicher, dass dir jedes neue Video angezeigt wird. Jedenfalls einen wundervollen Tag noch und auf Wiedersehen. Running needs nothing. It was born free, goalpost free, hoop free, finish line free. In this last segment about maps, I'm going to talk about the universality of chaos, beginning with the Feigenbaum number. Recall this picture of the bifurcation diagram of the logistic map. It's pretty clear that the bifurcations in this cascade aren't evenly spaced. Rather, they're getting smaller as r increases, and as the period increases with r. If you look closely, you'll see that the width and height of those little pitchforks are decreasing at a constant ratio. That is, that the ratio of the width delta 3 to the width delta 2 is about the same size as the ratio of the width delta 2 to delta 1. In the high period limit, that ratio approaches the value of about 4.66. Mitchell-Feigenbaum is responsible for the proof about that ratio, and that number bears his name. Now you'll notice the limit in this equation. What that means is that delta 1 over delta 2 is close to 4.66, delta 2 over delta 3 is closer to 4.66, and so on and so forth. And in the limit of very small bifurcations, the number actually limits to the Feigenbaum number. Note that the Feigenbaum number is about the widths of the pitchforks. There's a similar result, but with a different ratio for the heights.
Now what's really amazing about this result is that it holds for any 1D function with a quadratic maximum. That is, it goes well beyond the logistic map. It's also true for the sign map. It's also true for any other map that looks like a parabola near its maximum. In making the point about how amazing this is, Steve Strogatz says, the Feigenbaum number is a new physical constant, as fundamental to 1D maps as pi is to circles. This is one manifestation of the universality of chaos. Systems as diverse as hurricanes, orbiting moons, pendulums, and the human heart all act the same in the throes of chaos. This is a large part of what fascinates me, and I think many other people, about this field, this universality. And the Feigenbaum number is your first taste of that. Don't take this number too far. Note, 1D, not 2D or more. Also, maps, not flows. There is some evidence that this result holds for some higher dimensions and for some flows, but the proofs don't extend to them. So it may well be true, but we don't know for sure yet. Speaking of higher dimensional maps, here's an example of a two-dimensional map. It's called Smale's Horseshoe. Smale's Horseshoe operates not on the unit interval like the logistic map, but on the unit square. And here's the action of the map. The first thing it does is stretch out the square to be a long, thin rectangle with the same volume. The next action of the map is to take that rectangle and fold it, and then chop off the extra bits. So it's a map of the unit square onto itself, and it has the interesting property of taking points that are far apart and bringing them close together. At the same time, it takes some points that are close together and maps them very far apart. The stretching and folding that creates this is a paradigm in chaos. It's the cause of sensitive dependence on initial conditions. It happens in the logistic map too, because that quadratic transformation needs the unit interval. And when I say needs here, I don't mean that kind of needs. I mean this kind of needs, like bread. And speaking of kneading and bread, here's an interesting three-dimensional map. This is a lump of bread dough with a little bit of dye put on it. As in the case of Smale's Horseshoe, the kneading of the bread causes points that are close to end up far apart and far away points to end up close together. Again, that's the source of sensitive dependence on initial conditions. It's also why bakers knead dough. This progression of images shows a ball of dough, again with a tiny bit of red dye in it, after a succession of applications of the kneading map. The kneading map is taking that ball of dough, squishing it flat, folding it over, and gathering it into a ball again. As you can see, working forward from the top left image, which is the initial image before any iterations of the kneading map were applied, to the second image, the top middle image, which is after one application of the kneading map, the dye gets distributed pretty quickly through the bulk of the dough. Of course, thinking of kneading bread as a map, a single discrete operation, isn't really right. The action is proceeding continuously in space and time as our hands move the dough around continuously. We can only think of this as a map, a discrete time operation, if we kind of look away during the kneading operation, if we only look at the dough when it's back in a ball after each operation. That's kind of like shining a strobe light at a physical system. This is a driven damped pendulum that I built a while ago. At this particular forcing frequency, the dynamics are chaotic, never quite repeating, sensitively dependent on initial condition, and yet patterned. If I turn out the lights and shine a strobe light at the pendulum, you only observe it every second or so. You have no idea what it did in between. Your only information is at those discrete intervals. And that's the difference between a map and a flow, discrete time versus continuous time. We've gone through a lot of the important concepts in nonlinear dynamics in the context of maps. In the next unit of this course, we're going to circle around through a lot of those same concepts in the context of flows. So you can think of this like looking at the full dynamics of the kneading operation as you squish the dough, fold it, and gather it, rather than just looking at it every time it's a ball and then looking away while you do this and looking back. Searching for music for your next video? Then you need to check out Artlist. With amazing new music added daily and one simple license that covers everything. Artlist is the music licensing platform for all creators.
You don't have to study physics for very long to meet the fundamental constants of nature, things like the speed of light, Planck's constant, Boltzmann's constant, the gravitational constant, and these numbers pin down the way that the universe is structured. They're very important because if any one of these numbers was even a few % different, the universe probably wouldn't exist, and we wouldn't exist to experience them. So I thought a cool video would be for me to try and go out and find all of these physical constants and collect them together in one video for you to see. And this is the story of me doing that. But what's interesting is the final list doesn't actually contain any of the constants that we're familiar with. It doesn't contain the speed of light, Planck's constant, gravitational constant, none of them. It contains another set of numbers which are more fundamental and even more fascinating. So to find out what the heck is going on, keep watching. So first of all, we have to start off in a familiar place with the formulas of physics that we've encountered before. Things like the gravitational force between two bodies. Hi, my name is Olivia Lanes from IBM Quantum, and I'm here today to celebrate and explain the relevance and the excitement around the 2022 Physics Nobel Prize. So just a few days ago, the Physics Nobel Prize for this year was awarded to 3 gentlemen, John Clauser, Elaine Aspect, and Anton Zellinger. These gentlemen won the award for groundbreaking research and experiments in quantum mechanics. And all of this research was based upon some original experiments that were done by a gentleman named John Bell, who tragically passed away before he was able to see a Nobel Prize or something of that magnitude. But we're going to discuss it here today and show why the experiments that were built off of John Bell's original theorem are so important. So we have to go back a little bit in history in order to set the stage and the context of why this is so important. So in the 60s, John Stuart Bell was reading the EPR paper, which was a paper written by Einstein and some of his colleagues explaining how they believed that quantum mechanics was an incomplete theory. Now, in quantum mechanics, we say there exists this thing called the wave function, which describes all of the properties of your quantum system, and upon measurement, it collapses into a single quantity that was only described probabilistically before you measured it. Anyway,